first speaker for today's symposium. I invite Vidwan Dr. K.S. Maheswaran ji to deliver his Saṃskṛta lecture on an overview of Rāmarāyakavi's Advaitāmṛtam. Advaitāmṛtam is a wonderful work on the essence of Advaita by Rāmarāyakavi, and Dr. Maheswaran ji will be speaking on it. Before I open the floor, I want to just give a brief introduction to the speaker. Vidwan Dr. K.S. Maheswaran ji is the assistant professor in the Vedanta department at Madras Saṃskṛta College, Mylapore, and he specializes in Shastras, particularly in Purva Mimamsa and Vedanta. Dr. Maheswaran completed his traditional studies under the guidance of renowned scholars and passed the Tenali exam in Mimamsa. He holds several academic qualifications including BA Sahitya, MA Vedanta, NET, JRF, and a PhD in Vedanta. Dr. Maheswaran is actively involved in training disciples in various Shastras using the Gurukula traditional system and preparing them for Shastra exams such as Tenali Pariksha. Dr. Maheswaran has also written several books in Saṃskṛta and Malayalam and has presented papers in various seminars and conferences conducted by universities. He has won several awards and recognitions, including the prestigious Maharshi Badarayan Vyasa Samman from the Honorable President of India in 2015, Suvarna Anguliyakam from Sringeri Sharda Peetham in 2015, and Bharati Tirtha Puraskar from Sringeri Sharda Peetham in 2021. He is also proficient in Karnataka Sangeeta, Kathakali music, Mridangam, and oil painting. Very warm welcome to you, Acharya. We are very grateful to have you today. Please go ahead and start your session. Shri Gurubhyo Namah. Bellamkonda Ramaraya Kavi Mahabhaganam Namna Prachalyamane Asmin Karyakrame Samagatanam Sarvesham Pranaman Samarpya Sarvesham Krite Pranaman Samarpya Tataha Ekam Grantham Advaitāmṛtam Iti Namna Taihi Rachitam Ekam Swalpam Prakarana Grantham Adaya Aham Kinchit Nirupayitam Ichhami. Etesham Kavitvam Vidvatvam cha vartate iti etavata Srimata Nagaraja Patturi Mahodayena Pratipaditam. Tatra pradhanyena iyam sangoshthi tesham taihi virachitanam Advaita Shastra Granthanam Adharena Pravartyamana asti. Tadanusarena ye bhashitum samagataha tebhyah vishayaha taihi virachitanam granthanam vibhagam krutva vishayaha dattaha. Vastugatya aham chintayami tesham anekasu kritishu madhye ekaikam kritimadaya api कार्यक्रमाः सञ्चालयितुं शक्यन्ते विशिष्य गीताभाष्यम् अधिकृत्य गीताभाष्य व्याख्यानम् अधिकृत्य. यद्यपि अनेके ग्रन्थाः तैः रचिताः तथापि महता यत्नेन अत्यन्तम् उद्यमं कृत्वा तैः रचितः ग्रन्थः इत्युक्ते गीताभाष्य व्याख्यानमेव इति अहं चिन्तयामि. एतेषां तु उपासनालब्धसिद्धीनां ग्रन्थरचनम् अनायासेन जायमानमस्ति इति वयं भावयामः. एवञ्च एते सर्वे मया इदानीं प्रस्तोतव्यः यः ग्रन्थः एतादृशग्रन्थः तैः लीलान्यायेन रचितः इति भाति. अत्यन्तम् अनायासेन रचितानां ग्रन्थानां मध्ये अयमपि एकः ग्रन्थः भवितुमर्हति. इदानीं साक्षात् एव ग्रन्थं प्रविशामि. स्वल्पे काले अस्य ग्रन्थस्य रीतिः मया
किञ्चित् दूरं प्रदर्श्यते। अयं च ग्रन्थः अत्यन्तं कश्चन प्रौढः वेदान्तग्रन्थः इति तु वक्तुं न शक्यते। अत्यन्तं सरलया शैल्या सामान्यजनान् उद्दिश्य रचितः अयं ग्रन्थः इत्येव मन्तव्यम्। यद्यपि वादप्रतिवादरीत्या रचितः वर्तते, एतेषाम् अनेके ग्रन्थाः तथैव वर्तन्ते। अस्माकं साम्प्रदायिकवादग्रन्थाः यथा भवन्ति तद्वदेव सरलया शैल्या प्रतीयमानानां प्रश्नानाम् उत्तरं दत्वा एवं रूपेण एकः प्रश्नः तस्य समाधानं तदुपरि प्रश्नः पुनः समाधानमिति रीत्या या अस्माकं शास्त्रग्रन्थरचना रीतिः वर्तते तामेव रीतिमनुसृत्य परन्तु सरलया शैल्या सामान्यजनानां प्रश्नान् अभिमुखीकृत्य तत्र समाधानं दातुम् अयं ग्रन्थः रचितः वर्तते। तस्मात् चिन्तयामि एतादृशानां ग्रन्थानां यदा भाषान्तरीकरणं कृत्वा प्रकाश्यते तर्हि महाजनानाम् उपयोगो भवेत्। एतादृशवादग्रन्थानां शैलीपरिचयोऽपि भवेत्। अत्र तु महतां विदुषां विचाराय अपेक्षिताः अंशाः तथा न भवन्ति, परन्तु सामान्यजनानाम् अपेक्षिताः अंशाः वर्तन्ते एव। महापण्डितानां तु प्रौढाः वादग्रन्थाः सन्ति एव, तेषां तु भाषान्तरीकरणं प्रायेण अशक्यमपि। कियद्भवतां भाषान्तरपरिज्ञानम् अस्ति चेदपि आङ्ग्लादिषु आङ्ग्लादिभाषासु तत्र समासप्रक्रिया समस्तं पदं निर्मातुं क्लेशो वर्तते इति सर्वेपि जानन्त्येव। तस्मात् यदा परिष्कारप्रक्रियया ग्रन्थाः प्रवर्तन्ते तेषां भाषान्तरीकरणे महान् अस्त्येव क्लेशः। यथा तर्कशास्त्ररीत्या ये निवेशादिकं क्रियते तत्सर्वं संस्कृतभाषायामेव शक्यते, न तु भाषान्तरे। परन्तु एतादृशानां ग्रन्थानां भाषान्तरीकरणं शक्यते, यतः इदं प्रमेयप्रधानं वर्तते। तत्रापि सामान्यजनानाम् अद्वैतं शृण्वतां ये प्रश्नाः भवन्ति तेषामेव समाधानम् अत्र उक्तं दृश्यते, तच्च सामान्यजनानाम् अपेक्ष्यते। ये च तेषां मध्ये केचन अग्रे गत्वा उपरि शास्त्रार्थम् अवगन्तुम् इच्छन्ति तेषां तु अन्ये ग्रन्थाः सन्ति एव इति स्थितौ अहं मन्ये एतादृशानां ग्रन्थानां भाषान्तरीकरणाय सज्जनैः यत्नः कर्तव्यः इति। अत्र मया उक्तरीत्या एव सामान्यप्रश्नाः अनेके उत्तरिताः। इत्युक्ते महाजनाः सामान्यतः पृच्छन्ति, अद्वैतसिद्धान्तं यदि भवान् स्वीकरोति तर्हि आत्मस्वरूपमेव सत्यम्, अन्यत् सर्वं मिथ्या, किमर्थं तर्हि भोजनं क्रियते? एवं विधाः प्रश्नाः वर्तन्ते। एतादृशप्रश्नास्तु विद्वद्भिर्न क्रियन्ते, यतः तथा साङ्गत्यं नास्ति इति सर्वे जानन्ति। जगन्मात्रं मिथ्या, सर्वं जगन् मिथ्या इति वदतां कश्चन गूढाशयो वर्तते इति तु यद्यपि अद्वैतं न पठितवन्तः स्युः तथापि विद्वांसः ऊहितुं प्रभवन्ति। तस्मात् भोजनं किमर्थं क्रियते, स्वापः किमर्थं क्रियते इत्यादि प्रश्नान् विद्वांसः न कुर्वन्ति, परन्तु सामान्यजनास्तु तथैव इदानीमपि कुर्वन्ति इति दृश्यते। न केवलं सामान्यजनाः, विद्वांसः इति दृष्ट्या ये अस्माभिः परिगण्यन्ते मतान्तरस्थाः तेषामपि कदाचित् प्रकरणग्रन्थेषु एतादृशा एव प्रश्नाः कृताः दृश्यन्ते। तस्मात् अद्वैतिना किमर्थं भोजनं क्रियते इत्यस्य प्रश्नस्य सामान्यतः किं भवति, निस्सारप्रश्नत्वेन गण्यमानस्यापि परेषां प्रतिवादिनां ग्रन्थेषु कदाचित् एतादृशाः अपि प्रश्नाः महता आदरेण प्रस्तूयमानाः दृश्यन्ते। तस्मात् तद्रीत्या अपि आपाततः कृतानां प्रश्नानाम् उत्तरं वक्तुं ग्रन्थाः अपेक्ष्यन्ते इत्यत्र नास्ति सन्देहः। तस्मात् तेन क्रमेण ततः आरभ्य इति वदन्नस्मि, ततः आरभ्य अनेके प्रश्नाः एतैः चिन्तिताः वर्तन्ते।
तत्र सारतः कांश्चन प्रश्नान् एव गृहीत्वा अथवा किञ्चिदिव मदीयरीत्या तत् परिष्कृत्य स्वीकृत्य अत्र संक्षेपेण अस्य ग्रन्थस्य गतिः मया इदानीं प्रदर्श्यते। अत्र अत्यन्तं लघुभूतः लघुकायः अयं ग्रन्थः मया लब्धे पुस्तके अत्र 40 पुटेषु अयं ग्रन्थः समाप्यते। तत्र विद्यमानानां विषयाणां मध्ये प्रायेण 30 पुटेषु अथवा 25-30 पुटेषु विद्यमानाः विषयाः मया अत्यन्तं सारतः सङ्गृहीताः वर्तन्ते। ततोप्यग्रे ये जिज्ञासवः तैः स्वयमेव पठितुं शक्यन्ते। नत्वा हयग्रीव पदाम्बुजातं धीमन्थ निर्मन्थित वेदसिन्धुः रामो ददात्येतदमत्सरेणाद्वैतामृतं भोः विबुधा भजध्वम् इत्ययं मङ्गलश्लोकः। उपक्रमे उक्तरीत्या एते हयग्रीव उपासनया लब्धप्रतिष्ठाः इति प्रसिद्धमस्ति। तमेव हयग्रीवं नत्वा ग्रन्थारम्भं कुर्वन्ति। नत्वा हयग्रीव पदाम्बुजातम् इति। धीमन्थ निर्मन्थित वेदसिन्धुः धीरूपेण मन्थेन निर्मन्थितः वेदसिन्धुः येन सह तादृशः अहं वेदसारं गृहीत्वा रामः रामराय कवीन्द्रः अहम् इति न वक्तव्यम्, यतः उत्तमपुरुषप्रयोगो नास्ति। रामो ददाति इत्येव प्रयोगः कृतः। रामो ददात्येतदमत्सरेण मत्सरबुद्धिं विना अहम् इदं ददामि। रामो ददात्येतदमत्सरेण अद्वैतामृतम् अमत्सरेणाद्वैतामृतं भोः विबुधाः भजध्वम् इत्येवं मङ्गलश्लोकः कश्चन कृतः। इतः परं किं स्वारस्यमित्युक्ते एतादृश मङ्गलश्लोकः अयुक्तः शास्त्रारम्भो व्यर्थः इत्युक्त्वा एव ग्रन्थः सर्वोऽपि अन्तं नीतः। अयं मङ्गलश्लोकः इदानीं कृतः खलु। किमर्थम् अयं मङ्गलश्लोकः क्रियते इत्युक्ते शास्त्रारम्भाय। किं शास्त्रमत्र आरभ्यते इत्युक्ते अद्वैतशास्त्रं। तर्हि अद्वैतशास्त्रस्य आरम्भ एव कर्तुं न शक्यते, सः आरम्भो व्यर्थो भवति इत्येवं प्रश्नं कृत्वा तदुपरि समाधानं दत्वा पुनः 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 तत्रैव प्रश्नः क्रियते, शास्त्रम् इदं न आरम्भणीयम् इत्येवम् अस्य ग्रन्थस्य रचनमेव व्यर्थम् अथवा अशक्यम्, अद्वैतिना न शक्यम्, अद्वैतिना न कर्तव्यम् इत्येवमेव पुनः पुनः पूर्वपक्षं कृत्वा अन्ते तस्य उत्तरं दत्वा अन्ते किम् उपसंहृतम् इत्युक्ते अयं ग्रन्थः विरचयितुं शक्यते इत्युक्त्वा समाप्तम्। अद्वैतग्रन्थः विरचयितुं शक्यते, अद्वैतशास्त्रे स्थित्वा अपि ग्रन्थविरचने दोषो नास्ति, ग्रन्थविरचनं सम्भवति इत्येवम् उक्त्वा ग्रन्थ एव परिसमापितः। तर्हि ग्रन्थविरचनं सम्भवति इत्युच्यते चेत् पुनः ग्रन्थाः कर्तव्याः किल इत्युक्ते सत्यम्। एवम् अपि शैली अस्माकं ग्रन्थेषु शास्त्रारम्भसमर्थनम् इत्येवं केचन ग्रन्थाः पादग्रन्थाः रचिताः वर्तन्ते। यद्यपि ते तर्कशास्त्र भाषाम् अनुसृत्य किञ्चित् परिष्कृतया पद्धत्याः रचिताः ग्रन्थाः भवन्ति, साधारणजनानां दुर्गमाः भवन्ति, परन्तु एतेषां तु अयं ग्रन्थः अतीव साधारणजनान् उद्दिश्य कृतः वर्तते। तस्मात् सर्वेषाम् अत्र आस्वादो भवति। पश्यन्तु, रामो ददात्येतदमत्सरेण इति प्रतिज्ञा कृता। रामः इदं ददाति। किं ददाति? अद्वैतामृतं ददाति इति अन्वयः वर्तते मङ्गलश्लोके। तत्रैव प्रश्नः आरब्धः, भोः अद्वैतं कथं दीयते इति। अद्वैतामृतं नाम किं तत्? कश्चन द्रव्यविशेषो वा भोज्यविशेषो वा तथा किमपि नास्ति किल। अद्वैतामृतं ददाति इति एतत् कथनमेव अनुपपन्नम्। कोऽर्थः अस्य इति प्रश्नः। तत्र समाधानमुक्तम्। अद्वैतं दीयते इत्युक्ते अद्वैतं दीयते इत्यस्य अर्थः कः? ग्रन्थेन अद्वैतं प्रतिपाद्यते इत्यर्थः। ग्रन्थेन अनेन अद्वैतं प्रतिपाद्यते इत्यर्थः। तस्मात्
रामः अद्वैतामृतं ददाति इत्येवं काव्योक्तिमनुसृत्य अत्र उक्तं, तत्र कोऽपि दोषो नास्ति। अस्तु, तदनन्तरं प्रश्नः, ग्रन्थकारेण कश्चन अद्वैतग्रन्थः प्रतिपाद्यते इति भवता उच्यते। किम् अयं ग्रन्थकारः अद्वैतं ज्ञात्वा ग्रन्थं प्रतिपादयति, अद्वैतं प्रतिपादयति ग्रन्थद्वारा, उत अज्ञात्वा इति विकल्पः क्रियते। अद्वैततत्त्वम् अज्ञात्वा अद्वैते ग्रन्थं करोति इति तु असङ्गतमस्ति। तर्हि अद्वैतं ज्ञात्वा ग्रन्थं करोति इति वक्तव्यम्। परन्तु अद्वैतम् इति तादृशं तत्त्वं वर्तते यत्र द्वितीयं सर्वं मिथ्या इति निश्चीयते। तादृशं तत्त्वं यदि ज्ञायते ततः परं ग्रन्थरचने तस्य प्रवृत्तिरेव कथं स्यात्? नैव स्यात्। तस्मात् अद्वैतग्रन्थस्य प्रतिपादनं क्रियते इत्यपि असङ्गतमेव। प्रश्नः उत्थापितः, तस्य समाधानं दत्तम्। एवं नास्ति। यद्यपि येन अद्वैततत्त्वं साक्षात्कृतं तेन तस्य स्वप्रयोजनं यद्यपि नास्ति, तथापि शिष्यानुग्रहाय ये तत्र अद्वैतजिज्ञासवः वर्तन्ते तेषां बोधनाय ग्रन्थप्रतिपादनं भवत्येव इति समाधानं दत्तम्। तदुपरि पुनः प्रश्नः कृतः, तत्र अद्वैतज्ञानं नाम कीदृशं भोः? सकलजगत् निषेधः तत्र अपेक्ष्यते। सकलजगत् निषेधोपलक्षित आत्मतत्त्वसाक्षात्कार एव अद्वैतज्ञानम् इति उच्यते। एवञ्च एतादृशम् अद्वैतज्ञानम् आत्मसाक्षात्काररूपं चिन्मात्रस्य साक्षात्काररूपम् अद्वैतज्ञानं यस्य सञ्जातं तेन जगदन्तर्गतस्य कस्यचित् कृते प्रवृत्तिः सम्भवति वा? त्वया शिष्यानुग्रहाय इत्युक्तं। कोऽयं शिष्यः त्वदपेक्षया अन्यः वर्तते इति। शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः यद्यद् दृश्यते सर्वं मिथ्या इति खलु त्वया निश्चितम्। तर्हि जगदन्तर्गतस्य कस्यचित् शिष्यस्य दर्शनमेव कथम् इति पृच्छति। सः द्रष्टुं शक्यते वा त्वया? प्रथमतः तत् चिन्त्यताम्। द्रष्टुमेव न शक्यते। यस्य तु अद्वैत आत्मसाक्षात्कारो वर्तते तेन द्वितीयं न दृश्यते। यत्र त्वस्य सर्वम् आत्मैवाभूत् तत् केन कं पश्येत् इति श्रुतिर्वर्तते। तस्मात् ग्रन्थरचनं सुतरां न सम्भवति इति पुनः प्रश्नः कृतः। तदा शङ्कितुं शक्यते। कस्यचित् तटस्थस्य शङ्का भवति, भोः ग्रन्थरचयिता अद्वैतं साक्षात्कृत्य ग्रन्थं रचयति इति न, किन्तु सम्प्रदायपरम्परया उपदेशं श्रुत्वा परोक्षतः अद्वैततत्त्वं ज्ञात्वा अनन्तरं ग्रन्थं प्रतिपादयति। परोक्षतः ज्ञानं यस्य वर्तते तस्यापि ज्ञानं तु ज्ञानमेव, स तु भ्रान्तो नास्ति। तर्हि तेन ग्रन्थः रचयितुं शक्यते खलु। यथा स्वर्गः इति लोकान्तरं वर्तते इति परोक्षतः ज्ञातम्, अनन्तरं स्वर्गसाधनानां विषये अस्माभिः ग्रन्थः लिख्यते। तद्वदेव तच्च प्रामाणिकं भवति। यथा तद्वदेव इदमपि स्वीक्रियताम्, को दोषः? एवञ्च अपरोक्षात्मसाक्षात्कारः साक्षात्कारं प्राप्य ग्रन्थं रचयति इति तु असङ्गतम् इति। तर्हि तदुपरि पुनः तैः प्रश्नः कृतः, एतत्तु न शक्यते भोः। एवं स्यात् चेत् शङ्करभगवत्पादाचार्यप्रभृतीनामपि किम् अपरोक्षसाक्षात्कारो नास्ति इति त्वया अङ्गीकर्तव्यं स्यात्। तदयुक्तं भाति। किञ्च अपरोक्षसाक्षात्कारस्तर्हि कदा भवति इति वक्तव्यम्। देहपात अनन्तरं भवति इत्युच्यताम् इति वक्तव्यम् आपतेत्। अस्तु, तथैव स्वीक्रियताम्, स्वीक्रियते वा किम् इत्यादि प्रश्नाः कृताः। तत्र उत्तमं तथा नास्ति। अद्वैतात्मसाक्षात्कारस्तु जीवद्दशायामेव भवति इत्येव अस्माभिः स्वीक्रियते। देहपात अनन्तरं तु न, तथा न मन्तव्यम्। देहपातानन्तरमेव अद्वैतसाक्षात्कारो भवति इति उच्यते चेत् तदयुक्तमेव। किमर्थम्? यतः देहपादानन्तरम् अद्वैतसाक्षात्कारं प्राप्तुं कः उपायो वर्तते? उपायस्तु सर्वोऽपि अन्तःकरणं शरीरम् एतत् सर्वम् आत्मसाक्षात्काराय उपायत्वेन अपेक्ष्यते। अन्तःकरणवृत्तिरूपः साक्षात्कारः खलु इष्यते। तदर्थम् अन्तःकरणम् अपेक्ष्यते। अन्तःकरणस्य शरीरे परिच्छेदः अपेक्ष्यते, सर्वम् अपेक्ष्यते। तद्विना साक्षात्कारोऽपि न भवति। तस्मात्
साक्षात्कारस्तु देहपात अनन्तरम् इति तु न शक्यते। तर्हि अपरोक्षज्ञानं जीवद्दशायाम् अपेक्षते। एवञ्च अपरोक्षसाक्षात्कारदशायां द्वैतदर्शनमेव नास्ति किल, तर्हि कथं ग्रन्थरचनादिकम् इति शङ्का तिष्ठति। तदानीम् उच्यते अत्र द्वेधा सम्भवति। एकं तु पूर्वोक्तरीत्या परोक्षज्ञानं प्राप्य ग्रन्थरचनम् इत्येतत् सम्भवत्येव, तत्र कोऽपि विरोधो नास्ति। परोक्षज्ञानमात्रेण ग्रन्थो न रचनीयः इति नास्ति। सम्प्रदायविन्मुखात् तात्पर्यं गृहीत्वा परोक्षज्ञानमात्रेण ग्रन्थः अवश्यं रचयितुं शक्यते, तत्र कोऽपि दोषो नास्ति। एकं समाधानम्। अपरं तु समाधानम् अपरोक्षज्ञानं येन प्राप्तं तेनापि ग्रन्थो रचयितुं शक्यते इत्येव। स च साक्षात्कारः मरणानन्तरं भवति, देहपात अनन्तरं भवति इति न, अस्मिन्नेव देहे भवति इत्यपि स्वीकर्तव्यमेव। तर्हि कथम् अपरोक्षसाक्षात्कारदशायां सः ग्रन्थं रचयति वा इत्युक्ते न। श्रुतिस्तु अपरोक्षसाक्षात्कारदशायां सः द्वैतं न पश्यति इति वदति। यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन कं पश्येदिति। परन्तु साक्षात्कारात् पुनः प्रारब्धवशात् यदा उत्थानं भवति तदानीं व्यावहारिकं जगद्व्यापारं सः करोत्येव। तस्मात् शिष्यदर्शनं भवति, शिष्यस्य उपदेशाय कारुण्यमात्रेण तस्य प्रवृत्तिर्भवति। तस्मात् ग्रन्थरचने विरोधो नास्ति। यद्यपि साक्षात्कार दशायां ग्रन्थरचनं न भवति, परन्तु साक्षात्कारं विना यदा साक्षात्कारम् अपरोक्षसाक्षात्काररहितदशायामपि जातः सः अपरोक्षसाक्षात्कारः सूक्ष्मरूपेण तिष्ठति इति स्वीक्रियते। तस्यां दशायां लोकव्यवहारं च सः करोति आत्मतत्त्वज्ञानी इति स्वीक्रियते। तस्यां दशायां सः ग्रन्थरचनमपि करोत्येव। तदीयं ग्रन्थरचनमपि परमार्थतः न भवति, किन्तु व्यवहारतः एव भवति। जगद्व्यापारः सर्वोऽपि व्यावहारिक एव भवति। तस्मात् व्यावहारिकेण ग्रन्थरचनादिना अद्वितीयम् आत्मतत्त्वं न बाध्यते इति कृत्वा अद्वैतहानिरपि नास्ति। तस्मात् ग्रन्थरचने अद्वैतात्मसाक्षात्कारवतः अपि ग्रन्थरचने प्रवृत्तिस्तु भवत्येव। अपि च साक्षात्कारवतः यत् कर्म दृश्यते तत् कर्मैव न इति भगवत्पादैरुक्तरीत्या तत् कर्माभासमात्रम्। कुतः इत्युक्ते अहं करोमि इति अभिमानपूर्वकं न क्रियते इति कृत्वा तस्य कर्म इत्येव संज्ञा नास्ति। प्रारब्धवशात् ग्रन्थरचनं भवति, तावदेव अस्माभिः मन्तव्यं। तस्मात् भगवत्पादादिप्रभृतीनाम् आत्मतत्त्वसाक्षात्कारवतामपि ग्रन्थरचनोद्यमे दोषो नास्ति इति तत्र समाधानम् उक्तम्। तदुपरि पुनः प्रश्नः कृतः, अनु यस्यामतं तस्य मतं, मतं यस्य न वेदसः इत्यादि उपदेशः उपनिषत्सु वर्तते। केनोपनिषदि वर्तते? अन्यदेव तद् विदितादधो अविदितादधि इति वर्तते। एतादृशश्रुत्या अद्वैत आत्मतत्त्वस्य वेदितुमेव अशक्यत्वं प्रतिपादितम्। इदं ज्ञातुमेव न शक्यते इत्येव तत्र उच्यते। यः अद्वैत आत्मतत्त्वं जानाति इति यः वदति सः न जानाति इत्येव श्रुतिर्वदति। तर्हि इदानीं ज्ञात्वा खलु ग्रन्थः कर्तव्यः। इदं ज्ञातुं न शक्यते, ज्ञातं चेदपि ज्ञातम् इति न वक्तव्यम् इत्यपि श्रुत्या उच्यते। एवं स्थिते अयं कथं ग्रन्थरचने प्रवर्तेत? अद्वैत आत्मतत्त्वस्य वेदितुमेव अशक्यत्वात् परेभ्यः प्रतिपादनं दूरनिरस्तं किल। यद् वेदितुमेव न शक्यते तस्य परेषां कृते प्रतिपादनं न सम्भवति। तस्मात् ग्रन्थारम्भः नैव कर्तव्यः इति चेत् इति समाधानं वक्तव्यम्। तत्र उक्तम् आत्मतत्त्वं ज्ञातुं न शक्यते इति श्रुतेरर्थः कः? श्रुतिस्तु वदति यः आत्मतत्त्वं जानामि इति वदति सः न जानाति इत्यादि श्रुतिरस्ति, परन्तु तात्पर्यं तस्य अन्यदेव। यदि सर्वथा ज्ञातुं न शक्यते तर्हि उपदेश एव व्यर्थः स्यात्, तर्हि श्रुतीनामेव व्यर्थत्वं स्यात्। तर्हि कापि श्रुतिः स्वस्याः एव व्यर्थतां न कीर्तयिष्यति।
अतः श्रुतेरभिप्रायः कः इति वक्तव्यम्। किं वक्तव्यम्? अत्र प्रसिद्धं प्रक्रिया विचारकाणां समाधानं वर्तते। किमस्ति? अद्वैत आत्मतत्त्वं न ज्ञायते इति न ज्ञातुं शक्यते, वृत्त्या विषयीकर्तुं शक्यते इति समाधानं दीयते। वृत्तिः नाम अन्तःकरणस्य परिणामः। तथा च अद्वैतवाक्यानि यः पठति, यः तात्पर्यं जानाति, तस्य तु तस्मादेव वाक्यात् अद्वैत आत्मतत्त्वविषयिणी काचन वृत्तिर्जायते। इयमपि वृत्तिः ज्ञानम् इति लोके व्यवह्रियते। तस्मात् तादृशवृत्त्या विषयीकर्तुं शक्यते इत्यभिप्रायेण अद्वैतात्मतत्त्वं वेदितुं शक्यते इति वदामः। न शक्यते इत्यस्य कोऽर्थः इत्युक्ते साक्षात् चैतन्यात्मकेन स्वरूपज्ञानेन विषयीकर्तुं न शक्यते इत्यर्थः। किमर्थम्? स्वरूपज्ञानमेव इदं, स्वरूपमेव इदं, स्वरूपेण स्वरूपं न विषयीकर्तव्यम्। तस्मात् स्वरूपज्ञानस्य अद्वैत आत्मतत्त्वं विषयो न भवति। किमर्थम्? अद्वैत आत्मतत्त्वं नाम अस्माकं स्वरूपमेव। अतः स्वरूपं स्वरूपेण विषयीकर्तुं न शक्यते इत्यभिप्रायेण श्रुतिर्वदति यस्यामतं तस्य मतम् इत्यादि। अन्यदेव तद्विदितादधो अविदितादधि इत्यादि। वृत्त्या अपि विषयीकर्तुं न शक्यते इति श्रुतेरभिप्रायो नास्ति। किमर्थम् इत्युक्ते वृत्तिर्नाम वस्तुगत्या पारमार्थिकदृष्ट्या ज्ञानमेव न, किन्तु वृत्तिर्नाम व्यावहारिकं ज्ञानम्। व्यवहारतः ज्ञानं ज्ञानमिति वदामः। तस्मात् व्यावहारिकेण वृत्तिरूपेण ज्ञानेन अद्वैतात्मतत्त्वं विषयीक्रियते चेदपि तस्य अवेद्यत्वसिद्धान्तः न भज्यते। अतः स्वयं वृत्त्या विषयीकरणमेव ज्ञानं नाम अद्वैतात्मतत्त्वज्ञानं नाम वृत्त्या विषयीकरणम् इति कथने शास्त्रविरोधो नास्ति। तथैव स्वयं यथा वृत्त्या विषयीकृतं तथा परे अपि अन्येपि जनाः जिज्ञासवः इदं वृत्त्या विषयीकुर्वन्तु इत्यभिप्रायेण तदनुसारि ग्रन्थरचनमपि सम्भवत्येव। तस्मात् व्यावहारिकं ग्रन्थरचनं परेषां कृते प्रतिपादनं तदपि व्यावहारिकमेव इति कृत्वा ग्रन्थरचने न कोऽपि दोषः इति समाधानं दत्तम्। तदुपरि पुनः प्रश्नः कृतः, ननु यद्वाचा अनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते इत्यादि श्रुतिरस्ति, तर्हि वचसा प्रतिपादयितुं न शक्यते इति श्रुतेरभिप्रायः ज्ञायते। एवञ्च कथञ्चित् अद्वैत आत्मतत्त्वं स्वयं ज्ञायताम्, परन्तु इदं वचसा प्रतिपादयितुं न शक्यते इति वर्तते किल। तर्हि कथम् अद्वैत आत्मतत्त्वबोधनाय वाग्व्यापारः? तस्मात् मौनव्याख्यानमेव अत्र कर्तव्यं, न तु वचसा व्याख्यानम्। कुतः? अद्वैतात्मतत्त्वस्य शब्देन प्रतिपादयितुम् अशक्यत्वात् केवलम् अनुभवितुमेव शक्यते, तत् परेषां कृते प्रतिपादयितुं न शक्यते इत्यभिप्रायः। तस्मात् ग्रन्थरचनं व्यर्थमेव। पुनः प्रश्नः, तस्य समाधानं दत्तम्, एवं न, प्रतिपादयितुं न शक्यते इत्यस्य अर्थः कः इत्युक्ते यथा अयं घटः इत्येवं रीत्या पुरोवर्तिनः कस्यचित् पदार्थस्य प्रतिपादनं लोके प्रसिद्धं, तद्वत् प्रतिपादयितुं न शक्यते इत्यर्थः। प्रकारान्तरेण तु प्रतिपादनं सम्भवत्येव। तथा हि लोके बाह्याः पदार्थाः अस्माभिः प्रमाणैः प्रतिपाद्यन्ते। इदं तु प्रतिपादयितुरेव आत्मनः स्वरूपम् इति कृत्वा बाह्यानां पदार्थानां प्रतिपादने यः क्रमः अस्माभिराश्रीयते तेन क्रमेण न शक्यते, किन्तु अन्येन क्रमेण शक्यते। कोऽयं क्रमः इत्युक्ते नेति नेति इत्येवं निषेधमुखेन ब्रह्मतत्त्वस्य प्रतिपादनं। तत्र आरोपितानां धर्माणां सर्वेषामपि आरोपितत्वेन प्रतिपादनं यदा क्रियते तदानीं सर्वस्याप्यधिष्ठानभूतं स्वरूपम् आत्मस्वरूपम् अबाधितं तिष्ठति। एतावता अद्वैतज्ञानं सम्भवति। एवं रूपेण अद्वैतात्मतत्त्व प्रतिपादनं सम्भवति। इदमेव निषेधमुखेन प्रतिपादनम् इति उच्यते। विधिमुखेनापि प्रतिपादनं सम्भवत्येव इति उच्यते। निषेधमुखेन सम्भवति इति प्रसिद्धं, विधिमुखेनापि न सम्भवति इति न। परन्तु तर्हि श्रुतेरभिप्रायः कः? प्रतिपादयितुं न शक्यते इत्युक्ते शब्दः वाच्यवृत्त्या शक्त्या न प्रतिपादयति, किन्तु लक्षणावृत्त्या प्रतिपादयति। लक्षणावृत्त्या
वाक्यानि वेदान्तवाक्यानि अद्वैततत्त्वं प्रतिपादयितुं प्रभवत्येव शक्त्या विधिमुखेनापि यद्यपि शक्त्या न प्रतिपादयति परन्तु लक्षणया प्रतिपादयति विधिमुखेनैव प्रतिपादयति एवञ्च लक्षणया विधिमुखेन एवमेव निषेधमुखेन च उभयथापि अद्वैतात्मतत्त्वं यथा श्रोतुः सुबोधं स्यात् तथा तस्य प्रतिपादनं सम्भवति तस्मात् अद्वैतात्मतत्त्वप्रतिपादनाय ग्रन्थारम्भे न कोऽपि दोषः इति उक्तम्। एतदुपरि पुनः प्रश्नः कृतः ननु द्वैतस्य मिथ्यात्वात् पारमार्थिकत्वाभावात् सिद्धमेव सर्वदा अद्वैतं तत् किमर्थं भवता ग्रन्थरचनं क्रियते यतः ग्रन्थरचनं किमर्थं कर्तव्यं द्वैतस्य निषेधार्थम् इति भवता उक्तम्। द्वैतं तु परमार्थतः अस्ति इति भवान् स्वीकरोति वा न स्वीकरोति तर्हि मिथ्याभूतं किल तत् मिथ्याभूतस्य तु अविद्यमानत्वादेव तद् विद्यमानमिव आदृत्य तस्य निषेधाय किमर्थं भवता ग्रन्थरचनं क्रियते शुक्तिरूप्यं तत्र रूपे शुक्तौ नास्ति इति प्रतिपादनाय कोऽपि ग्रन्थं रचयति वा इति शङ्का। तस्मात् ग्रन्थरचने मिथ्याभूतस्य पदार्थस्य निषेधाय ग्रन्थरचने प्रयासः व्यर्थ एव इति पुनः प्रश्नः। तस्य समाधानं दत्तं सत्यं भवता उक्तरीत्या जगन्मात्रं मिथ्यैव तस्य सत्यत्वम् अहं नाङ्गीकरोम्यपि परन्तु अहं नाङ्गीकरोमि शास्त्रं नाङ्गीकरोति उपनिषद्वाक्यं नाङ्गीकरोति इति कथनमात्रेण किं महाजनास्तु अभ्युपगच्छन्ति किल न हि इदं जगत् शुक्तिरूप्यतुल्यं वर्तते कुतः शुक्तिरूप्यस्य प्रातिभासिकत्वात् तन्नास्त्येव इति इहैव अस्माभिर्निश्चितं परन्तु शास्त्रातिरिक्तेन केनापि प्रमाणेन जगत् नास्ति इति न निश्चेतुं शक्यते। अतः यद्यपि मिथ्याभूतं भवति अस्य अभावस्तु सिद्ध एव वर्तते तथापि सत्यत्वेन परमार्थसत्यत्वेन प्रतीयते किल जगत् तस्मात् परमार्थसत्यत्वेन प्रतीयते इति कृत्वा तस्य निषेधस्तु यत्नेन क्रियते चेदेव अवगन्तुं शक्यते अन्यथा अवगन्तुं न शक्यते। चक्षुषी निमील्य अंधकारः अत्र वर्तते इति कथनेन प्रयोजनं नास्ति। तस्मात् यद्यपि परमार्थसत्यं नास्ति तथापि परमार्थसत्यत्वेन प्रतीयते सर्वेषां पुरतः इति कृत्वा तस्य निषेधस्तु शास्त्रीयया युक्त्या यत्नेन कर्तव्यः वर्तते। तस्मात् तदर्थं ग्रन्थरचनाय प्रयासः व्यर्थो न भवति इति। तदुपरि प्रश्नः क्रियते तनु प्रपञ्चस्य पारमार्थिकत्वं नास्ति इति यदि स्वीक्रियते तर्हि व्यावहारिकत्वमस्ति इति कथनमात्रेण किं प्रयोजनं प्रपञ्चो नास्ति इत्येव अन्ततो गत्वा स्थितिः व्यावहारिकसत्यत्वम् अस्ति इति किञ्चित् भङ्ग्यन्तरेण पारिभाषिकशब्दः भवता उच्यते स्थितिस्तु का वर्तते इत्युक्ते प्रपञ्चो नास्ति इत्येव आर्जवेन उच्यताम् प्रपञ्चो नास्ति इत्यत्रैव पर्यवसानं भवति सः सिद्धान्त एव अयुक्तो वर्तते इति इदानीं शङ्का। किमर्थं प्रत्यक्षादिप्रमाणानां विरोधो भविष्यति यदि प्रपञ्चो मिथ्या नास्त्येव इत्युच्यते तर्हि प्रत्यक्षादिप्रमाणानां विरोधो भवति। तस्मात् प्रत्यक्षादिप्रमाणानि स्वीकृत्य ग्रन्थरचनं तु भवता कर्तव्यमस्ति। यदि प्रत्यक्षप्रमाणं नाद्रियते तर्हि त्वया ग्रन्थरचनमेव कर्तुं न शक्यते। प्रत्यक्षप्रमाणम् आद्रियते चेत् जगतः मिथ्यात्वं न वक्तव्यं। तस्मात् प्रत्यक्षप्रमाणम् आदृत्य भवता ग्रन्थरचनस्य प्रयत्नः यः क्रियते सः व्यर्थ एव तथा न कर्तव्यं स्वसिद्धान्तविरुद्धत्वात् इत्यादि शङ्का क्रियते। तस्य समाधानम् उक्तम् एवं न प्रत्यक्षप्रमाणैः ग्रहीतुं योग्यस्य प्रपञ्चस्वरूपस्य अस्माभिरङ्गीकृतत्वादेव तस्य निषेधाय प्रत्यक्षादिप्रमाणेन ग्रहीतुं शक्यस्य ग्रन्थस्य रचनमपि सङ्गतमेव असङ्गतं न भवति इति। यद्यपि वयं जगतः मिथ्यात्ववादिनः तस्य पारमार्थिकत्वं नाङ्गीकुर्मः तथापि प्रपञ्चस्य असत्त्वं वयं न स्वीकुर्मः प्रातिभासिकत्वं वा वयं न स्वीकुर्मः किन्तु व्यावहारिकसत्ताकं किञ्चित् स्वरूपं प्रपञ्चस्य स्वीकुर्मः एव। अतएव सत्यत्वस्य अनेकानि तलानि वर्तन्ते अनेके स्तराः वर्तन्ते इत्येवं स्वीकृत्य अयं सिद्धान्तः प्रवर्त्यते। तस्मात् प्रत्यक्षप्रमाणानां योग्यः कश्चन विषयः अत्र वर्तते
तदनुसृत्य ग्रन्थरचने अस्माभिः प्रयत्नः क्रियते, तत्र कोऽपि दोषो नास्ति इति। तदुपरि प्रश्नः कृतः, यदि प्रपञ्चस्य किञ्चित् स्वरूपम् अङ्गीक्रियते कथं तत् सत्यमेव इति नाङ्गीक्रियते, सत्यं स्वरूपम् इत्येव स्वीक्रियतां, का हानिः इति। तदा उच्यते, ओहो मया न स्वीक्रियते, मया स्वीक्रियेत, परन्तु श्रुत्या खलु निषिध्यते, श्रुतिः खलु नेह नानास्ति किञ्चन इत्येवं निषेधति प्रपञ्चम्, एकमेव अद्वितीयम् इति कथयति, तस्मात् श्रुतिविरोधादेव मया प्रपञ्चस्य सत्यत्वम् उपेक्ष्यते। तर्हि पृच्छति, यदि उपेक्ष्यते तर्हि किमर्थं तस्य स्वरूपम् अङ्गीक्रियते? तर्हि सर्वथा उपेक्षितां, स्वरूपं किमर्थम् अङ्गीक्रियते? भोः तस्य समाधानम् उक्तम्, प्रत्यक्षेण दृश्यमानत्वादेव स्वरूपम् अङ्गीक्रियते, श्रुत्या निषिध्यमानत्वादेव पारमार्थिकत्वं नाङ्गीक्रियते। प्रत्यक्षेण दृश्यमानत्वात् द्रष्टुं योग्यं किञ्चित् स्वरूपम् अङ्गीक्रियते, ब्रह्मज्ञानपर्यन्तं व्यवहारयोग्यं किञ्चित् स्वरूपं प्रपञ्चस्य अङ्गीक्रियते, श्रुत्या निषिध्यमानत्वादेव तस्य पारमार्थिकं सत्यत्वं नाङ्गीक्रियते। यथा शुक्तिरूप्यस्थले शुक्तौ रूप्यं दृश्यते, किञ्चित् कालं दृश्यते किल, तर्हि तस्य किञ्चित् कालं द्रष्टुं योग्यं किमपि स्वरूपं तस्याप्यङ्गीक्रियते। व्यावहारिकमिति अङ्गीक्रियते वा? नाङ्गीक्रियते। किमर्थं? सर्वेषां व्यवहाराय तद् योग्यं न भवति, तस्मात् व्यावहारिकत्वं नाङ्गीक्रियते। तदपेक्षया निकृष्टं किमपि सत्यत्वं तस्य प्रदीयते एव। अनेनैव न्यायेन अस्यापि घटपटादिप्रपञ्चस्यापि ब्रह्मज्ञानपर्यन्तं व्यवहर्तुं योग्यं किमपि स्वरूपम् अङ्गीकृत्यैव पारमार्थिकत्वं केवलं निषिध्यते। अतः उभयमपि उपपद्यते। तस्मात् तस्य व्यावहारिकस्य प्रपञ्चस्य बलात् श्रुत्युक्ताभिप्रायं पुरस्कृत्यैव निषेधः प्रदर्शनीयः, तदर्थं ग्रन्थरचनायासः व्यर्थो न भवति इति समाधानं दत्तम्। इदानीं तदुपरि प्रश्नः क्रियते, अयं प्रपञ्चः तर्हि मिथ्याभूतः, कथं निर्मितः, केन निर्मितः, किमर्थं निर्मितः इत्यादिकं वक्तव्यम्। समाधानं दीयते, ये तत्र संसारे सुखदुःखादिकम् अनुभवन्ति प्राणिनः, तेषां कृते निर्मितः। कस्मै निर्मितः इत्यस्य, किमर्थं निर्मितः इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरम्। केन निर्मितः इत्युक्ते, यस्मिन् इदं जगत् समग्रम् अध्यस्तं तेन परमात्मना निर्मितः इति समाधानं। कथं निर्मितः इत्युक्ते मायया निर्मितः इति समाधानम्। इयं च माया कस्य भवति इत्युक्ते, इयं च माया परमात्मनि भवति, जीवस्यापि भवति। यः जीवः प्रपञ्चं पश्यति तस्यापि माया वर्तते, सः मायाधीनः वर्तते। तस्य मायायाः आश्रयभूतः परमात्मा मायाधीनो न भवति। एवञ्च एक एव आत्मा परमात्मा जीवात्मा इति द्वेधा व्यवह्रियते। सः यः जगन्नियन्ता मायां स्वाधीनीकृत्य वर्तते, सः परमात्मा इत्युच्यते। सः यः आत्मा मायाधीनः वर्तते, मायया निर्मितं प्रपञ्चं स्वकीयत्वेन पश्यति, सः जीवात्मा इत्युच्यते इति। अस्तु, अयं परमात्मा कियत्पर्यन्तं जीवस्य कृते प्रपञ्चं दर्शयति इत्युक्ते, अयं जीवः यदा पर्यन्तं मायाधीनो न भवति तावत्पर्यन्तं दर्शयति। यदा कश्चित् जीवः तत्त्वज्ञानेन स्वसम्बन्धिनं मायां निवर्तयति, स्वसम्बन्धिनीं मायां निवर्तयति, ततः पर्यन्तं सः प्रपञ्चं न पश्यति इत्येवं सर्वापि व्यवस्था सुसम्पन्ना इत्युत्तरं दत्तम्। तदुपरि प्रश्नः कृतः, व्यवस्था भवता सम्यक् न कृता इति। किमर्थम्? एकमेव आत्मतत्त्वम्, इदानीं समापनकालः सञ्जातः इति भाति। अहम् एवमेव वदन् भवामि, यतः ग्रन्थे इतः परमपि कोटयः वर्तन्ते, कुत्रचित् समापनीयमित्येव। प्रायेण एतावता मया अस्य ग्रन्थस्य अर्धाधिकभागः व्याख्यातः अस्ति। एवमेव अयं ग्रन्थः उपरि उपरि कोटिक्रमेण अस्ति। तत्र कुत्रचित् परिसमापनं कर्तव्यमेव। इमे प्रश्नास्तु सामान्यजनैः सामान्यतः क्रियन्ते एव। मयापि किञ्चित् प्रौढभाषया उक्तम्, इतोपि सरलभाषया यदि अवकाशः अस्ति शनैः वक्तुं शक्यते, अथवा भाषान्तरे कृत्वा महाजनानां कृते एतादृशानां ग्रन्थानां प्रसारणं यदि क्रियते महान् उपयोगो भवति इति सूचयितुम् इच्छामि निर्वाहकाणां सकाशे। एतदुपर्यपि प्रपञ्चस्य मायिकत्वम् ऐन्द्रजालिकमेव इदम् इत्युक्तम्,
ऐन्द्रजालिकत्वं नाम कुतः? यत्र उत्तरं न दीयते तत्र सर्वम् अनिर्वचनीयम् इति अद्वैतवादिनः वदन्ति। एतत् कथं सोढुं शक्यते? इत्येतादृशाः प्रश्नाः कृताः। एवमेव प्रश्नान् कुर्वन्ति खलु। यत्र क्वचित् गत्वा प्रक्रियाम् उक्त्वा 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 यत्र क्वचित् गत्वा उत्तरमेव नास्ति, तादृशस्थले इन्द्रजालमेव एतत् माया निर्मितम्, इदं सर्वम् अनिर्वचनीयम्, अत्र प्रश्नो न कर्तव्यः इत्येवं वदन्ति अद्वैतिनः इति दृश्यते। एतत् असङ्गतं वर्तते। यतः यदि सर्वम् अनिर्वचनीयं निर्वचनमेव कर्तुं न शक्यते इत्युच्यते, तर्हि आदावारभ्य किमपि न वक्तव्यं भवता। एतावती प्रक्रिया किमर्थम् उक्ता भवता? किञ्चित् दूरं प्रक्रियाम् उक्त्वा कुत्रचित् समाधानं यदा न लभ्यते, तर्हि सर्वम् अनिर्वचनीयम् इत्युक्त्वा हस्तप्रक्षालनं क्रियते। एतत् सर्वम् अयुक्तम्। तस्मात् अनिर्वचनीयस्य विषयस्य निरूपणाय ग्रन्थरचनं व्यर्थम् इति पुनः प्रश्नं कृत्वा तस्य विस्तरेण आशयः उक्तः। अनिर्वचनीयमिति कथनस्य अभिप्रायः कः? निर्वचनं नास्ति इति अभिप्रायः कः? सदसद्विलक्षणम् इत्यस्य कथनस्य अभिप्रायः कः? कियद्दूरं प्रक्रिया वक्तव्या, कुत्र प्रक्रिया न वक्तव्या? एवं रूपेण परेषां मते सम्यक् निरूपणं सम्भवति वा न वा? अनिर्वचनीयतावादः अस्माकं भूषणमेव इति कथनस्य आशयः कः? अनिर्वचनीयत्वं स्वीकृत्यापि ग्रन्थे प्रक्रिया किमर्थं रचनीया? एते सर्वेपि प्रश्नाः सामान्यतः अद्वैतशास्त्रस्य आरम्भस्तरे स्थित्वा महाजनैः क्रियमाणाः एव प्रश्नाः। तेषां प्रश्नानां किञ्चित् दूरं समाधानम् उक्त्वा कांश्चन श्लोकान् ते रचितवन्तः। तादृशैः श्लोकैः केचन अद्वैतविषयाः उक्त्वा इमं ग्रन्थं ते परिसमापितवन्तः इत्येवम् अत्यन्तं लघुभूतः अयं वादग्रन्थः इति वक्तुं शक्यते। वादग्रन्थः इत्युक्ते वादग्रन्थानां शैली सामान्यजनानां यथा परिचिता भवति तथा विरचितः अयं ग्रन्थः इति एतावता युष्माभिः सर्वैः अवगतं स्यात्। एतावता अहम् इमम् अवकाशं दत्तवतः सर्वान् नमस्कृत्य वाचम् उपसंहरामि। नमो नमः। ओम तत्सत्। Thank you very much, Acharya, for taking up a very wonderful text and for a wonderful enunciation of it. I request Nagaraj Paturiji to give an English summary of the session. Namo Namaha. My pranams to Acharya Maheswaran ji. As always, it's very difficult to give a summary of a presentation by any Shastric scholar, because every small detail is so important that you cannot miss it. You have to almost give an entire speech in English. That is how dense they speak always. But let me try to give a summary. Maheswaranji chose one of the very small texts of Bellamkonda Ramaraya Kavi called Advaitāmṛtam. And such works are usually called Prakarana Granthas, which are books in the Shastric pedagogy used in the early stages of teaching. And then the Vidyarthis, so the students of Vedanta, Advaita Vedanta, are taken on the steps of these Prakarana Granthas, and they are taken up to the Prasthanatraya Bhashya. So this is one such Prakarana Grantha he was mentioning. And in the introduction of his speech, he was making some comments which are outside this book, Advaitāmṛta book. He was saying that this book is meant for a very general reader of Advaita. They are not meant for a scholarly audience. This book is not meant for a scholarly audience. And usually we imagine that such great scholars and authors of these works toil a lot. They work hard to create these works. He mentioned the Gita Bhashya of Bellamkonda Ramaraya Kavi as an example of a work where we can see the erudition, hard work, and the intense strain taken by the author in creating the work. But
according to him, Advaitāmṛtam is a very simple work which can be written, authored just like that by great scholars like Bellamkonda Ramaraya Kavi. It is a snap for them. So it's very simple. He probably did not take much strain in creating this work. I'm not translating here. This is my comment as a translator. Maheswaranji, though the author does not take the strain, the way you you were explaining how he explained only just the Mangala Shloka creates strain in the reader to follow because it is so meticulous. It is such a meticulous analysis. So, unless a reader is ready for such a meticulous and intricate analysis of things, they will not be able to follow this work with attention. So that's my comment, but let me come back to the translation again. So he was saying that the translatability of Bellamkonda Ramaraya Kavi's Sanskrit works is also a topic to be discussed. He said that most of his works are non-translatable into English because Sanskrit has a peculiar, unique, characteristic nature of long compounds. And all the other works of Bellamkonda Ramaraya Kavi usually have those long erudite compounds compound words used. So it's not very easy to translate them into English. But this particular work, Advaitāmṛtam, which I chose for my talk, it has very simple Sanskrit sentences. They do not have long Sanskrit compounds. So it is very easy to translate such works into English. So I would suggest to translators into English to take up this kind of works at least, which are very easily available for English translation to be translated. Was his comment outside the book. Once he got into the book, he said that it's a very small work, around 23-24 pages of book, and it has got a few shlokas. And under the shlokas, the author himself gives a commentary, an explanation for the shlokas. And he said, I would cover only a very small part of that small work. And with that small itself was very big, actually. He said, Rāmarāyakavi starts his work with a Mangala Shloka. And this Mangala Shloka is Natva Hayagreeva Padambujatam Dhimantha Nirmantita Veda Sindhu Ramo Dadati Etad Amasarena Advaitāmṛtam Bho Vibudha Bhajantam. This is the shloka, the Mangala Shloka. Actually, if you study Shastric works, they take up the discussion of the Mangala Shloka itself into huge books. Actually, there are books written on just the Mangala Shloka, for example, of some Nyaya works. So here also the author is taking up the discussion of his own Mangala Shloka, and he Maheswaranji was highlighting how actually the work is saying it is the expression there is third person expression. Rama is giving this Advaitāmṛtam is the way it is presented. It is not saying I am giving the Advaitāmṛtam. So actually it has to be taken as I am giving only. Rama is the word, Ramo Dadati is the word, Rama is giving is the expression used there. And he takes up this one just word, Dadati, and he starts the discussion on is it givable? Is Advaitāmṛtam givable? Which actually means
that can a book be written on Advaita? He takes up that question, and the entire discussion is on that whole thing of whether a book can be written on Advaita only. So Maheswaranji was highlighting how the author takes up the possible questions, Purvapaksha questions, the other side's questions, about this givability or the authorability of a book like Advaitāmṛtam. Can you give such a book? Should you write such a book at all? And then he takes up various questions like, if Advaita is an aparokshanubhuti, which is a direct experience, then how can you write a book on that? Because during that aparokshanubhuti, you will not be in a situation of writing a book at all. Then he comes up with arguments like, actually this book is being written through the paroksha jnana only, the indirect knowledge of Advaita only. And this indirect knowledge of Advaita is happening through the Shastra learning. Then he takes up the question of why should you write at all the book? Because it is just Advaita is an experience and it should end up as experience. Then he comes up with the answer that it is being given for the benefit of the Shishyas, the learners who want to learn. It is for their benefit that Advaita is being explained. And he takes up the question of why, for example, is there something like a direct experience, aparokshanubhuti, that can be explained even to the disciples, Shishyas? Then he comes up with the answer that the direct experience, there are two kinds of experiences. The direct experienced person, is he getting the direct experience after the death? Actually, the word used by the author and mentioned by Maheswaranji is dehapata, falling of the body. So does it happen after falling of the body, or does it happen during the body itself? Then he comes up with an answer to that, saying that even for a person who has got one beautiful thing there is that if there is an Advaita experience after the falling of the body, if that is proposed, that is not possible, because for the aparokshanubhuti of Advaita also, the individual experiencing it requires the body, because the tools like antahkarana, the inner organs of us, they are actually sheltered in the body only. So the experience has to be while in the body only. So even aparokshanubhuti is not a post mortem experience. It is not after the falling of the body. It is actually that happens only during the body. So because the experience is happening during the body, and because the experience is the life of the individual who has got a direct experience of Advaita inside the body is having the other bodily activities also, like eating, drinking, standing, sitting. The authoring of a book also is part of such activities which can be performed while the individual who has experienced the aparoksha direct experience of Advaita, while he has to be in the body only. So along with other bodily activities, the authoring of the book also can happen from such a person, is the answer given by the author, Bellamkonda Ramaraya Kavi. With all these examples, I think you are able to see that such a hair-splitting analysis of the very question of the authorability of a work on Advaita is being taken up.
and is being every small meticulous micro level question is being raised by the author, and it is being answered. Just for the Mangala Shloka, you can see that one after the other, the questions are being raised and answers are being given. So as part of that, another question raised is that you consider the world itself to be mithya. So your authoring of the book also is mithya. The words are also mithya. So why should you do something in this mithya is the question raised. And the answer given to that is that actually the mithya view towards that is that includes all the activities. What is considered to be mithya, the world, includes all the activities that happen in the world. So even though the thing being explained, the content that is being explained is not mithya, the because all the activities in which the individual is involved is identifying mithya, so the activity of authoring the book is also part of that mithya. So that is required. Only using that mithya experience, the paramarthika can be reached, is the answer given to that question. So another question raised is, so according to you, the unity, oneness of the truth is the final reality. Once there is oneness of truth, and you know that there is oneness of truth, why are you authoring a book? Is the question raised. Then the author is saying, no, it is not me that knows the oneness of the truth. I am talking on the basis of Shruti. It is Shruti that is telling me that there is nothing else, there is only one entity, and that is this. And there are other statements like there is only one Brahman, there is no second. Based on all such Upanishadic statements, I have come to the conclusion that there is only one truth, and the final entity is one. So I am explaining based on that Shruti knowledge only. It is not my knowledge. Please don't say that it is my knowledge. And then there are other questions raised. So according to you, the relationships like guru and shishya are also mithya. How are you able to say that you are writing for shishyas? Shishyacharyataya tathaiva pitruputradhyatmana bhedatah. It is part of Dakshinamukti Stotram. So you believe that even these relationships are not valid relationships. How are you able to say that a guru is answering the shishya? Then he again answers there that the relationship of shishya that is being mentioned is actually, it is the Shastra itself is saying that these relationships do exist in a state of experience when the Satyam is not realized. And my purpose of writing the book is also to help the people who are not in the state of having realized the truth only. So because this relationship exists in that state, the writing of the book within that relationship is also valid. It cannot be questioned. And there is another question raised. Your authoring of a book needs sound. It needs words. So because your argument is that this experience is beyond words, how can you write a book using words? Is the question raised by the author as the hypothetical Purva-Paksha question. And the author again answers that yes, it is true, but the knowledge that is given to me by Shruti and by Shastra, by Gurus, is also of this entity that cannot be explained in words also, is being given to me through words only.
So I am also using words in the same way as Shruti and other Shastras are helping me to know the truth through words. I am also using words to explain this truth. And there are other many such questions raised about the authorability of a book on Advaita. And all these questions are in a very intricate and meticulous way. Hypothetically, questions are raised and beautiful answers are logically given by the author. That is why Maheswaranji kept on saying that this is written in a Vada style. And he also, as a comment outside the book, also said that these books need to get translated into English only because it is not only the content of the book that helps the people to know Advaita and to get guided towards Advaita experience. It is to educate the modern audience towards how books were written in a debate style, in a polemical style, how beautifully they were raising these intricate points and such micro level meticulous points, and how they were meticulously answering those questions to educate the contemporary audience about the possibility of such an intricate and meticulous analysis of points. Also, these books like Advaitāmṛtam have to be translated as early as possible into English, was the comment made by Maheswaranji outside the book in his introductory talk. So there are many other meticulous questions raised by the author and answered by the author himself, which were covered by Dr. Maheswaran. Because this is supposed to be a summary, I think I should stop here in translating. Thank you. Thank you again, Dr. Maheswaranji, for a wonderful lecture, and Dr. Nagaraj Patturiji for a... I am also thanking Patturiji for beautifully translated. On behalf of me, I am also thanking. Thank you very much. Anugruhitosmi. Thank you.